Dragi prieteni, bun găsit! Sunt onorat să vă am din nou pe pagina mea de Facebook. Vreau de asemenea să mulțumesc colegilor din studio care se ocupă în seara aceasta de această transmisiune, această dezbatere de aspectele tehnice. David Mondoc din Sibiu este cu noi în seara aceasta. Vreau să-i mulțumesc atât lui cât și colegilor din ARN, din Comisia de Tehnologie și cei care se ocupă de aspectele de media socială, pentru că în fiecare sâmbătă seara își alocă din timpul lor pentru a ne sprijini și a promova acest eveniment atât de important pe care eu și colegii mei din ARN îl facem săptămânal, și anume căutăm să vă informăm privind subiecte importante, extrem de importante pentru România, pentru viața politică din România și internațională, anumite subiecte care nu le găsiți atât de mult în mass media sau deloc. În seara aceasta am ales să discutăm un subiect foarte important, relevant pentru România, pentru Europa, pentru America, pentru întreaga lume, care are de a face cu tema conservatorismului, a creștinismului și, din nefericire, și a declinului valorilor. M-am gândit la subiectul acesta de mai multe luni și în timp ce mă gândeam pe cine să invit ca să participe cu mine la dezbaterea aceasta, mi-a venit în minte o persoană pe care încă nu am cunoscut-o în viață, în mod direct, n-am întâlnit-o, dar o persoană extrem de influentă în mișcarea conservatoare din România, care este doctorul Scott Lively din Statele Unite. În câteva minute o să rog pe domnul Lively să facă o prezentare personală privind viața dânsului, cu ce se ocupă, ce face, cine este, educația dânsului, și după aceea vom intra în câteva subiecte foarte importante pentru seara aceasta. Înainte de a continua mesajul din seara aceasta, discuția din seara aceasta, vreau să vă spun că domnul Scott Lively l-a avut ca avocat în urmă cu 3, 4, 5, 6 ani pe unul dintre, sau cel mai bine cunoscut avocat român din diaspora, din afara României, și anume pe domnul avocat Horațiu Miheț, născut la Sălaj, ajuns în America acum vreo 30-40 de ani, un avocat de succes în Statele Unite, care practică în domeniul dreptului constituțional, care, veți afla mai târziu astăzi, a fost avocatul domnului Lively într-un proces internațional, global, cu rezonanțe globale, mondiale, care au de a face cu atacul la adresa creștinilor din partea așa numitelor minorități sexuale. Avem în seara aceasta aproximativ 10, 12, 13 subiecte care aș dori să le discut cu interlocutorul meu, dar foarte probabil nu vom ajunge să discutăm toate aceste subiecte din lipsă de timp. După cum știți, atunci când am un oaspete în limba engleză, va trebui să traduc după aproximativ 5, 6, 10 minute de discurs al oaspetelui meu. Va trebui să fac un mic sumar al prezentării dânsului în limba română, după aceea mă voi întoarce din nou în limba engleză, unde voi continua dialogul cu oaspetele meu și vom face așa până la finalul programului din seara aceasta. Ca de obicei, vă rog, nu uitați să ne scrieți mesaje pe pagina, pe comentarii, ca să le putem citi pe parcursul acestui eveniment. Și dacă este nevoie, o să rog pe oaspetele meu să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Deci, acum voi începe un comentariu în limba engleză și după aceea, cum zic, voi intra din limba engleză în limba română și așa mai departe până finalizăm programul acesta. Dr. Lively, good evening to your... I apologize, it's good evening in Romania. In the United States is hello, hello. Good day, yes. How are you doing? I'm doing well. It's early afternoon here. I'm in Hudson, Massachusetts, with my wife. We're traveling on the road by car, and I stayed over an extra day in this hotel room in order to be able to do this interview with you. So we're staying a second night here in this place. But here I am, right in front of my bed. Dr. Lively, I didn't know that detail about spending an extra night in Hudson, Massachusetts, so that you will be able to spend some time with the public in Romania and edify us on what is important for the body of Christ in the United States, in Europe, and all over the world. You're an amazing man, and we'll get into those
in 1 second. Let me switch to Romanian quickly, and I'll be back switch back to English when I would like to ask you to make a presentation about yourself, your background. I read a little bit about you on online about how you met, how you became a Christian, how you met Christ as your Lord and Savior, and it's an amazing story. And so let's get into that as well, and we might, sidetrack and get into other topics. Not a problem. People are beginning to comment, and we'll take it from there. Dragi prieteni, oaspetele meu din seara aceasta mi-a spus că este onorat să fie prezent cu noi și să facă acest live pentru cei din România. De fapt, la ora actuală, dânsul se află într-o localitate în statul Massachusetts din Statele Unite. El locuiește în orașul Memphis din Tennessee, în Statele Unite, dar s-a dus într-o vacanță în partea de nord-est a Americii, în Massachusetts, împreună cu soția. Și când l-am rugat să facă acest live cu mine, și-a extins șederea în Hudson, Massachusetts, cu încă o zi pentru a putea participa la acest eveniment cu mine seara aceasta. De fapt, dânsul ne spunea că este în camera de hotel, în spatele dânsului vedeți patul dânsului și de aceea se găsește în această situație. Din nou îi mulțumim. Și acum l-am rugat pe domnul Lively, doctorul Lively, să ne spună câteva cuvinte despre dânsul. Am citit online despre modul în care el a devenit creștin, a avut o viață dificilă în tinerețe, în copilărie, dar mai târziu în viață a devenit creștin și l-am rugat să facă o scurtă mărturie a modului în care a devenit creștin. Dr. Lively, tell us about yourself and how you became a Christian and anything else that the Lord puts on your heart. Well, I was actually born and raised here in Massachusetts. And one of the reasons I'm here is to visit my mother, who is now 84 years old. And I made a vow to come and visit her 4 times a year from Memphis, where we're living. And so that's mainly what brings us here. Plus, my Ann and I started a mission, an inner city mission in Springfield, Massachusetts, back in 2008. And we led that for 7 years before we turned it over to leadership that we raised up while we were here. But as a boy, I grew up in a small town. My father, I was the oldest of 6 children. My father had a very severe mental illness that started to develop when I was 8 or 9 years old. And by the time I was 12 years old, it was so bad, I sort of retreated into alcoholism. I became an alcoholic at the age of 12. And then I discovered drugs when I was 14. And I spent a total of 16 years in bondage to drug and alcohol addiction. Got down on my knees in a secular alcohol and drug rehab center outside of Portland, Oregon, back in 1985. Surrendered my life to Jesus Christ and completely healed and delivered. Never had another desire to take drugs or drink ever again. Completely by the grace of God, he took away all the temptation, and then he led me into Christian ministry in a profound way. And all of the pain and suffering and difficulties that I had as a young man, I lived a very wild life during those 16 years, very wild. And God used all of those experiences, what the devil intended for evil. And I could have died many times. What the devil intended for evil, the Lord turned to good and laid a foundation for me to have a very powerful ministry ever since. Scott, thank you very much. Amazing story. Let me switch to Romanian and present this brief comment about your background in Romanian. Dânsul ne spune că are 65-66 de ani. S-a născut în statul american Massachusetts, unde la ora actuală locuiește mama dânsului. De 4 ori pe an se duc în Massachusetts, el cu soția dânsului Ana, din Memphis, unde locuiesc, pentru a-și vizita mama în Massachusetts și la ora actuală își vizitează mama în Massachusetts. L-am rugat să ne spună câteva cuvinte despre viața dânsului. Ne-a spus că dânsul provine dintr-o familie de 6 copii. Din nefericire, tatălui era bolnav de boli mentale și ca atare n-a putut să-și stăpânească bine copiii și familia.
La vârsta de 12 ani, domnul Lively, doctorul Lively, doctorat în teologie, a devenit alcoolic, a abuzat alcool, a devenit alcoolic. La vârsta de 14 ani a devenit dependent de droguri și vreme de 16 ani după aceea a fost dependent de alcool și de droguri și a călătorit prin toată America, a fost un copil al străzii, mergea din loc în loc împreună cu alți tineri, tovarăși care erau de asemenea dependenți de droguri și alcool, până a ajuns în orașul Portland, Oregon, pe coasta de vest a Americii, unde la vârsta în anul 1985, printr-un miracol, printr-o minune, a ajuns în contact cu niște contacte creștine care i-au arătat adevăratul sens în viață și l-au ajutat să se întâlnească cu Iisus Hristos. A devenit creștin la aproximativ vârsta de 30 de ani și de atunci încoace și-a dedicat toată viața pentru a promova valorile creștine și dânsul spune, putea să moară de multe ori în viață, dar Dumnezeu a avut milă de dânsul și ceea ce diavolul a intenționat înspre rău, Dumnezeu a transformat în bine și l-a transformat în persoana extraordinară care este în ziua de astăzi. Dr. Lively, as I said, you're an amazing person, not only by virtue of your testimony and the manner in which your life evolved from the pits of hell, as we say in Texas, because I'm in Texas in the United States, but to the place in society and in your relationship with God that it is today. Tell us, I'm curious to know a little bit about your professional background. What do you do for a living, and as well as your education? You explained to me briefly before we went live about having a PhD, being a lawyer, a JD like I have a law degree as well, and I've got a PhD as well. But anyway, tell us about your profession, your educational background, and what you do for a living. Well, at the beginning of my Christian ministry, after I was saved and healed, I had almost no education. I had a high school diploma. I had a few college credits that I'd earned just for taking things of interest at the community college. But I was introduced very early on to the abortion issue. And I saw pictures of aborted babies, and it changed my life. I was outraged. I didn't know. I said, how can this happen in America? And I began my ministry fighting to stop the killing of unborn babies. And my business at that time, I was a building repair and remodeling contractor, like a handyman. It was one of the few kinds of jobs that I could do as an alcoholic. And so I had some skills. After I got saved and healed, I developed it more into a business. But when I encountered this scourge of baby killing, I gave up my business and I went full time trying to stop the killing of the unborn. And I would just go out and do it myself. I didn't join any group or anything. And then after a while, I was introduced to a man named Lon Mabon, who was the head of the Oregon Citizens Alliance in Oregon. This is all in Oregon. I lived there during those years. And OCA was doing a ballot measure to stop abortion. It's a citizen initiative with all the citizens vote. And so I joined that. And when I went down to talk with him, he asked me, what skills do you have? And I always wanted to be a writer, although I had never really done much writing. And so I said, well, that's, I would like to be a writer. So he made me the assistant communications director of this big statewide network, the biggest Christian political network in the United States at the state level ever. And that Christian coalition, which was started by Pat Robertson later, modeled that national organization on what we did in Oregon. And then once I joined, the state director, communications director, decided to resign because he was just waiting for someone to come in and take over. And so I became the voice and the face and the writer for this organization with no training or background. Totally by the grace of God, he gave me what I needed. He equipped me on the spot
and I served in that function. That was in the 1990, and then in the 1992 election cycle, the organization switched to dealing with the issue of the homosexual agenda, the LGBT agenda, and I was the spokesman for ballot measure 9, which was the most aggressive ballot measure in American history to try to stop the LGBT agenda before it could really get started. And I really didn't know what I was getting into at the time, but I soon learned. It was like the gates of hell kicked open and all the demons came flooding out. And I had a baptism by fire in Christian activism that changed my life forever. And as a result of that, I was, within those 4 years, I was sued 4 times for over $11 million. People trying to drive me, the activists trying to drive me out of the process. And I decided in the midst of that they were not going to stop me from speaking the truth, but I had better get better skills to defend myself. So I decided to go to law school. And so I got my associate's degree, then my bachelor's degree. I got accepted into law school, and then I graduated magna cum laude from Trinity Law School back in 1999, and everything since then sort of escalated to a much higher level of impact. So I'll stop with that for now. Scott, absolutely amazing. I did not know about these details about your life, but you obviously are an extraordinary man, a great man that will serve as tremendous experience and influence example for the people in Romania. And let me again switch to Romanian and explain briefly what you have told me. Dragilor, n-am cunoscut aceste detalii despre oaspetele meu din seara aceasta. Este un om, cum spuneam, de la început extraordinar. L-am rugat să ne spună câteva cuvinte despre educația dânsului, despre viața dânsului profesională. Mi-a explicat că încă pe vremea când era alcoolic, a văzut niște poze cu copii nenăscuți care au fost avortați, niște poze care l-au revoltat și l-au făcut să devină un membru activ în mișcarea pro-viață din Statele Unite. La vremea aceea muncea ca și un simplu muncitor într-un magazin care vindea articole, materiale de construcție, dar l-a pasionat foarte mult lupta pentru viața, pentru dreptul la viață al copiilor nenăscuți. Ca atare a început să participe împreună cu alții la mișcarea pro-viață din America, făcea pichetaj în fața clinicilor de avort, iar după o vreme în statul Oregon, pe coasta de vest a Americii, a devenit implicat într-o inițiativă cetățenească pentru a stopa avortul în Oregon și pentru a acorda copiilor nenăscuți dreptul la viață. După aceea s-a implicat și mai mult cu mișcarea creștină de la coasta de est la coasta de vest a Americii, mișcarea creștină politică din America cu numele de Christian Coalition a pastorului american Pat Robertson. A devenit liderul mișcării pentru viață în statul Oregon în anul 1990, iar în anul 1992 a început să se implice în mișcarea pentru apărarea drepturilor creștinilor, care la ora respectivă erau confruntați cu avalanșa mișcărilor LGBT homosexuale din Statele Unite. A participat tot în statul Oregon la o altă inițiativă cetățenească care avea de a face cu protejarea drepturilor creștinilor în fața acestor atacuri din partea minorităților sexuale. Dânsul, cum spunea, a devenit un activist creștin și a dedicat anii tinereții pentru a promova valorile creștine și libertatea religioasă pentru creștini. În acei 4 ani, când am muncit la un proiect de protejare a drepturilor creștinilor în statul Oregon, a fost dat în judecată de 4 ori de către minoritățile sexuale. I s-a cerut despăgubiri morale în suma de 11 milioane de dolari. Deci, și în acel moment și-a dat seama că e important ca să devină și el avocat, să se educe, să meargă înapoi la școală, să se educe. La vremea aceea avea doar câteva cursuri luate de universitate și doar diplomă de liceen, de
liceu, așa că a decis să meargă la facultatea de drept și a făcut facultatea de drept la Universitatea Trinity Law School, facultatea de drept Trinity, în anul 1999. Și acum domnul Lively va continua să ne dea alte detalii privind viața dânsului profesională, activismul dânsului politic și creștin și ceea ce face în ziua de astăzi. Go ahead, please. So we stopped in 1999. What happened? It's fascinating. I'm curious to know about the 4 lawsuits. Just briefly, what happened to those? They went up in smoke, I hope. Well, I actually lost the first one. It was the thing that motivated me to get a law degree myself. The first lawsuit was for battery, and the ballot measure 9 was a major political campaign. It was an enormous thing. There were homosexual activists from all over the world came to Oregon to fight us because we were going to amend the state constitution of Oregon to define homosexuality as abnormal, unnatural, wrong, and perverse in the Constitution, and which to deny minority status to homosexuals based on sexual orientation, because we knew if that went in, then their entire agenda would follow, which actually did happen because we lost ballot measure 9. But the whole campaign that they ran, they used every possible dirty trick that you can imagine. All the stuff that they've done to Trump, right? All the stuff that they did to Kavanaugh, that they did to Judge Bork, years ago, they did it to us first. All those things were done to me personally before they were ever done to any of those people at that level. I mean, not at the level of President Trump, because I was just a small guy at a state level, but it was very severe. And one of the dirty tricks is they sent a lesbian reporter into a private meeting that we were holding. We were giving a viewing of our of a video called the Gay Agenda, which showcased obscenities from gay pride parades. And this lesbian infiltrated the meeting, and then when we discovered she was there and asked her to leave, she refused. And so I put her out of the building. Everyone else was busy, so I just did it myself. I didn't hurt her. I just, gently but firmly put her out. But then she ran to the police and said that I beat her up and that I dragged her by her hair. These are all lies. And then the police said wouldn't do anything. And she went to the district attorney. The district attorney said, "You have no case. You are criminally trespassing." But then she sued in civil court in Multnomah County, where the power structure of the left is in Oregon. And they took that case, they established this case, and they turned it into a gigantic propaganda tool. And they delayed it right until just before the election. And then they portrayed me in the media. They turned a tiny little civil lawsuit into a gigantic 4-day show trial and they covered it every night on the television. They portrayed me as the equivalent of a Nazi or the Ku Klux Klan, and her as this victim of terrible abuse. It was awful. And of course, the jury was all hard leftists, because Portland was just as leftist then as it is now. And so I lost the case. And so they then put together a commercial for the No on 9 campaign that featured me as the bad guy, saying that I had beaten up this lesbian, and it was terrible, and all based on lies. And I had a judgment against me, and that's really the main reason I decided to become a lawyer, because I said, you are never going to stop me from speaking the truth about things. I'm never going to stop speaking the truth. And I follow the Bible. What the Bible says is the truth. And so to protect myself, I knew I had to become a lawyer. I had to do something, and that's what I did. The 3 other lawsuits were all similar, but we won all of those. We learned our lesson the first time. We didn't take it as seriously as we did. Our attorney, it was his first case out of law school,
because we couldn't hire anybody else. We didn't have any money, and he didn't know what he was doing. And the judge, they brought in this. You'll appreciate this as an attorney. They brought in as the judge of the case. They made a corporate lawyer for Nike. Nike was one of the people, the companies financing our opposition, and they made him the judge of the case. And of course, he steered the whole case. We would have won if it hadn't been for the judge. Anyway, that's like that'll take the whole show if we just talk about that. Right. And I was just wondering, as you were speaking, Scott, did you write any books about your life? Other than, I know that you're a blogger, you do blog, but did you write any books where people could read all of these stories? Well, I'm about to publish. I published a book called My Life in His Hands. It's a series of testimonial stories of miracles that God has done in my life. And I published that only to my supporters about 10 years ago. And I just decided last week or last month to publish it to the public. And so I've turned it over to someone to help to do some editing and formatting. And he's working on that now. So, and I'm going to update it too. I'm going to publish that as a book 1 and then start a book 2. Before I forget, and then I'll switch to Romanian. Before I forget, please alert me when that book is published, because I want to purchase it and do a book review of your book in Romanian. I don't know, 3, 4, 5 different sessions, and maybe we can have a dialogue again. When I come back from Romanian, I would like for you to, I want to ask you a question about testimony of evidence, which you told me about before we went live. It's fascinating. About I will explain in Romanian. Dragilor, dânsul a vorbit destul de lung în limba engleză, dar vreau să scurtez ceea ce a spus dânsul. Deci în anii 90 dânsul se găsea în statul Oregon, pe coasta de vest a Statelor Unite, unde era implicat în acest proiect constituțional la vremea aceea, pentru a pune în Constituția statului Oregon interzicerea sodomiei, practicii sodomiei în statul Oregon, moment în care activiști din toată America și din toată lumea au venit în statul Oregon pentru a mobiliza publicul împotriva domnului Lively și a celor care promovau această inițiativă cetățenească. În final, dânsul acest proiect a eșuat, dar ne spune că în acea perioadă de timp a fost dat în judecată, cum spuneam mai devreme, de 4 ori, a pierdut unul din cazurile respective și în momentul în care a pierdut un caz, întreaga mass media din orașul Portland, din Oregon, a lansat o acțiune mediatică împotriva lui și a creștinilor din Portland, Oregon, și într-o oarecare măsură i-au redus la tăcere până în ziua de astăzi. L-am rugat pe domnul Lively să ne spună dacă a publicat până acum vreo carte, pentru că viața dânsului este extrem de plină de detalii interesante și bine de cunoscut pentru fiecare dintre noi. L-am întrebat dacă a publicat o carte, mi-a spus că până acum nu a publicat nicio carte, dar va publica pentru public, va publica o carte cât de curând, o carte cu titlul preliminar My Life in His Hands, adică viața mea în mâinile lui Hristos. L-am rugat să-mi spună când publică cartea aceasta pentru a o face disponibilă și în limba română, să-i fac recenzia. Următoarea întrebare care vreau să pun oaspetelui nostru are de a face cu o carte publicată de unul din profesorii de drept de la Universitatea Trinity Law School, și anume Testimony of Evidence. Am vorbit pe scurt cu oaspetele meu înainte de a intra live despre această carte. Este o universitate creștină, iar acest profesor specializat în evidență, în probe, a scris o carte cu acest titlu, Testimony of Evidence, mărturia evidenței, în care dovedește în cele 4 scripturi modul în care detaliile date privind la învierea Mântuitorului, moartea, procesul, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos sunt reale și duc la o singură concluzie, și anume că Mântuitorul nostru a trăit aici pe pământ, a fost cine a spus că a fost, și anume Fiul lui Dumnezeu, și că a înviat, așa cum spun Sfintele Scripturi. Deci ne va spune câteva cuvinte despre cartea aceasta
și după aceea vom continua cu alte subiecte. Scott, go ahead and tell us about this fascinating book that you mentioned before we went live. Yes, well, when I went to law school, the law school that I chose was Simon Greenleaf University, and it was in the middle of my 4 years there. It was sort of an extended program, including studies in international human rights at Strasbourg in France. But in the middle of my 4 years, the Simon Greenleaf University was changed. It merged with Trinity Evangelical Divinity School to become Trinity Law School. But I started at Simon Greenleaf University, that was named after Simon Greenleaf, who was the premier expert on the laws of evidence at Harvard University back in the 1800s, and a brilliant man who wrote the book titled The Testimony of the Evangelists, in which he took the evidence of the Gospels and tested them against the laws of evidence, and said and concluded that the Bible is absolutely trustworthy for use in any court as proof of the truth of the Gospels. So that was the school that I actually got my degree in, the most Christian school in the United States, Christian law school. And my law professor, who was a brilliant constitutional scholar, David Llewellyn. I don't know if you've ever heard of him, but he was the dean of the school, and he transitioned the school from Simon Greenleaf to Trinity during my tenure there. But that book is available. That's public domain. You could find that book online, the PDF of the Testimony of the Evangelists, and you could translate it into Romanian if you wanted to. But I made anyway. a gaffe. I made a mistake. I told the public in Romania already, testimony of the evidence. Obviously, I wrote down on my notepad the wrong word. It's testimony of the evangelist. So let me go ahead and clarify. Before I switch to Romanian, where is Trinity University? It's in. It was when I started there. It was in Anaheim, California, and it moved to Santa Ana, California. Okay, so I can tell them. Great. Deci, dânsul mi-a spus, am făcut eu eroare când mi-am exprimat mai devreme, titlul cărții despre care vorbea dânsul nu este Mărturia Evidenței, ci Mărturia Evangeliștilor, un titlu extraordinar de interesant. Unul din fondatorii școlii de drept, facultății de drept la care dânsul a făcut studiile cu mai mulți ani în urmă, se numește Trinity University, Evangelical University în California, iar unul din fondatorii acelei școli de drept, facultăți de drept, este o persoană cu numele de Simon Greenfield, care a fost unul dintre fondatorii școlii de drept a Universității Harvard din Statele Unite. Mulți dintre voi știți, Universitatea Harvard din Massachusetts este cea mai prestigioasă universitate din lume, de fapt din istoria lumii, omenirii, și unul din profesorii care au fondat școala de drept de la Harvard University a fost acest profesor de drept creștin cu numele de Simon Greenfield, care a publicat Simon Greenleaf. Greenleaf, din nou fac o gafă, Greenleaf, o să corectez. Greenfield is the name of my street, so it's Greenleaf. I live on Greenfield, so. And Greenfield is the town born. Right. Deci numele corect al autorului este Simon Greenleaf și vă să pun pe pagina mea de Facebook. Titlul cărții dânsului este Testimony of Evangelists, Mărturia Evangeliștilor, o carte în care acest profesor de drept a analizat evidența, mărturia, narativele scrise de cei 4 evangeliști și a ajuns la concluzia că cele 4 evanghelii sunt atât de credibile din punct de vedere al jurisprudenței, încât nu se poate pune la îndoială autenticitatea acelor scrieri și valabilitatea evenimentelor care este descrise în cartea respectivă.
cei care sunteți interesați, și vreau să rog pe colegul meu din studio, pe David Mondoc, să pună în limba engleză titlul cărții Testimony of Evangelists, deoarece cartea deja a intrat în domeniul public, a fost publicată de acum 150 de ani și ca atare se găsește online. Cei care sunteți interesați în topic puteți face Google un search, o cercetare online, Testimony of Evangelists, veți găsi cartea și dânsul ne recomanda chiar să traducem cartea în limba engleză, în limba română din limba engleză, să vedem cum vor evolua lucrurile. Sper să citesc și eu cartea cât de curând. All right, Scott, we have so much territory to cover today. The next question I want to ask you, a topic I would like for us to discuss, is let's talk a little bit about, I might have to skip some of these topics here. Let's briefly talk about Massachusetts. Massachusetts, it's relevant to the United States, to the history of the United States from so many respects, and also, you know, the good, the bad, and the ugly. Tell us the good part, and then we'll get to the bad part and the bad influence which Massachusetts has become. But for right now, tell us briefly from a historical point of view what Massachusetts means to the history of the United States and even the history of Christianity. Before you do that, let me switch to Romanian and tell them what the next topic is going to be. L-am rugat pe invitatul meu să ne spună câteva cuvinte despre statul Massachusetts în care s-a născut și a copilărit, pentru că este statul care de fapt a fondat America acum 400 de ani. E statul care a dat tonul inițial privind valorile în America și din nefericire statul Massachusetts s-a transformat într-un stat care promovează la ora actuală moralitatea. Deci prima parte a întrebării mele sau a discuției privind statul Massachusetts este modul în care statul Massachusetts a format istoria americană, a influențat America, cultura americană într-un sens pozitiv pe principii biblice și principii creștine. Scott, go ahead, please. Yes, well, I'm half English and half French, and my family roots go all the way back to the beginning of the colonial period in North America. My father's family arrived in Quebec. They were French in the 1630s, and on my mother's side, my oldest ancestor is Roger Conant, who was the founder of Salem, Massachusetts, and he arrived in 1624 in the second wave of the Pilgrim separatists who were coming over from the European continent to start a new world. And so America really starts in 1620 with the arrival of the Pilgrims at Plymouth in Massachusetts, and they were intended to go to a settlement in the South, down in Maryland, I think, or Virginia, and they got blown off course. And when they landed in Plymouth, they had no legal authority to be there, and they had actually been hired. They had hired themselves to these landowners for 7 years. They made themselves indentured servants for 7 years. And then when they arrived at Plymouth, they had no contract. They had no right. So they created what was called the Mayflower Compact. The Mayflower Compact was a covenantal oath, right? Straight out of the deep roots of evangelicalism, right? The Protestant Reformation. This idea of the Presbyterian style of church, where it's bottom up, the priesthood of all believers and eldership and all that. They created the Mayflower Compact, a covenantal oath to be their constitution as the government. And the centerpiece of this Mayflower Compact was the recognition that its purpose was the advancement of the Christian faith. And that was the foundation. And then, of course, everything grew from there, and Massachusetts became really the seedbed
of Christianity throughout America from that point. For many generations, Massachusetts was the powerhouse. And Harvard University, that we mentioned before, for example, was organized to train pastors. Right? It was a Christian institution to train pastors, and the whole colony was devoted to Christian living. So it wasn't until more modern generations that all that changed and went the other way. But that is the Christian heritage of Massachusetts. I'm very proud of that. I go back 11 generations on both sides, right back to the beginning of Massachusetts, before we even had a name. Okay, let me present a brief explanation, a brief summary of what you said in English in Romanian. And when we come back, I already told the public in Romanian that our viewers that unfortunately Massachusetts has reached the opposite today of what it was 300-400 years ago. And I'd like for you to take us briefly through that evolution, unfortunate evolution, from a godly state with godly influence in America to maybe one of the most depraved states in the Union with so much influence, adverse, negative influence over the culture in the United States when we come back. Okay. L-am întrebat deci pe interlocutorul meu să ne spună care a fost influența inițială a statului Massachusetts, care de fapt este primul stat care a fost fondat în America când pelerinii au venit în Statele Unite acum 400 ceva de ani. Și dânsul a făcut o mică introducere despre dânsul și familia dânsului. Mi-a spus că familia dânsului, din care el face parte, se trage din Franța, cât și de asemenea din Marea Britanie. Pe partea franceză a familiei lui, părinții străbunii lui au venit în Canada, în Quebec, pe la anii 1630, deci acum 400 de ani. Uimitor cât de bine își cunoaște domnul Lively istoria și înaintașii, părinții străbunii, iar de partea părinților din Marea Britanie, ei au emigrat în America în anul 1624, deci acum 400 de ani, fără 2 ani, înseamnă 398 de ani. De fapt, unul dintre străbunii dânsului a fost fondatorul orașului Salem, Massachusetts, care a fost fondat în 1624. Întrebându-l privind influența asupra culturii americane a celor pelerini care au plecat din Europa și s-au mutat în statul Massachusetts, ne-a vorbit despre așa numitul Mayflower Compact, adică legământul numit Mayflower, așa numit după numele vasului care i-a dus pe pelerini din Marea Britanie, din Europa, în America de Nord. Ei au ajuns în localitatea numită Plymouth, în Massachusetts, unde în anul 1620 au debarcat și acolo au scris acest document extraordinar care se numește legământul Mayflower, legământul corăbiei Mayflower, în care au decis că ei vor forma în America o societate bazată și fondată pe principiile creștine. Deci, după cum vedeți, acum 400 de ani, refugiați din Europa, refugiați care au fugit de persecuția religioasă în Europa, ajunși în America, au fondat primul stat din America pe principiile libertății religioase și a unor principii morale creștine, biblice, pentru organizare a societății. Printre alte detalii interesante pe care domnul Lively ni l-a dat este faptul că cea mai extraordinară universitate din istoria omenirii, influentă, cum spuneam mai devreme, Harvard, Universitatea Harvard, a fost inițial fondată pentru a pregăti pastori și preoți pentru congregațiile din vremea colonialismului britanic și, cum spuneam, din nefericire, Massachusetts la ora actuală a devenit sau este, de fapt, vârful de lance al mișcării seculariste, antivalori, anticreștine din America. Întrebarea următoare pentru oaspetele meu este să ne explice tot pe scurt modul în care de-a lungul anilor statul Massachusetts s-a transformat din cel mai pro-creștin, pro-valori,
biblic stat al Americii în cel mai depravat sau unul dintre cele mai depravate state din Statele Unite. Deci aceasta va fi explicația dânsului în următoarele câteva cuvinte. Scott, go ahead please and tell us about the decline of values in Massachusetts and how that has impacted and reverberated throughout the United States, unfortunately. Well, the turning point in Massachusetts really follows the rise of organized crime on the East Coast. New York City and Boston really were major centers of organized crime, and they became, enormous enterprises during the Prohibition period. The Kennedy family, whose name is virtually synonymous with Massachusetts politics, made their money with the smuggling. They were associated with organized crime in New York. They always have denied it, but the major organized crime figures have testified of the relationship. And along with organized crime came the loss of citizen control over the government and the rise of sort of patronage style politics, and where corruption really sort of steamrolled over virtue. And it's really especially since the 1960s and 70s, when American culture really got swept up into leftist views, the youth revolution and all that, Massachusetts never really recovered from that, and it's really led the way down the path of corruption and sexual deviance in the nation. I think Massachusetts is probably the number one most morally corrupt state in the union, although people would argue whether California perhaps is worse, or maybe even New York. But I still think it's Massachusetts just because of the enormity of its impact and how many people have come out of Massachusetts who are really the leaders of the decline, right? They really are the ones who have sort of exemplified the decline of America. So anyway, that's my summary. Da, privind modul în care acest stat, care, cum spuneam, care la început a fost un fundament valoric extraordinar pentru America, a devenit un fundament pentru nevalori și antivalori. În America, explicația dânsului este corupția. Corupția politică din anii 20, corupția la nivel de comportamente imorale, la nivel de oameni influenți în Statele Unite, de fapt în statul Massachusetts. O familie cunoscută și în România foarte mult este familia Kennedy, care a dat un președinte pentru Statele Unite, mai mulți senatori, mai mulți deputați în Congresul American. Această familie, de la o vreme, începând din anii 60-70, a început să ducă o viață foarte imorală, adoptând stiluri de viață imorale și, natural, aceste persoane fiind persoane publice, oamenii au început să imite modul lor de viață corupt, fără valori, și în timp această mișcare care a apărut și în Europa în anii 50, anii 60, mișcarea împotriva valorilor creștine, de secularizare, s-a extins începând din America de Nord, în Toronto, în Montreal, în Canada și după aceea în Statele Unite, în Massachusetts. Anii 60, anii 70 și, cum spunea dânsul, Massachusetts nu a reușit să își revină din acest declin valoric din ultimii 50-60 de ani. Dânsul spunea de asemenea că, în opinia lui, Massachusetts este cel mai corupt stat din Uniunea Americană, din Statele Unite, nu doar din punct de vedere al valorilor, ci de asemenea din punct de vedere politic. Și dânsul crede că, cu toate că unii spun că California este și mai corupt decât statul Massachusetts, în opinia dânsului, influența statului Massachusetts, care este un stat mic în comparație cu California și raportat la suprafața Americii și populația Americii, din nefericire Massachusetts are o influență mult mai mare negativă în America raportat la populația Americii decât statul California. Următoarea întrebare care vreau să am pentru oaspetele nostru este:
Dânsul a candidat la funcții publice în statul Massachusetts. Imaginați-vă acest om extraordinar creștin a candidat la funcții publice în statul Massachusetts, funcția de guvernator în anul 2014 și în anul 2018, dacă nu mă înșel. Și vreau să îl întreb ce l-a motivat să candideze la funcții publice și ce lecții putem învăța noi, cei din România și din Europa, mai ales creștinii, privind implicarea noastră în viața publică. Scott, going back to you now, I just told folks in Romania that you ran for governor of Massachusetts, I think twice, right? And you ran as an independent. We're on the same page. I ran for the European Parliament, maybe you don't know that. As an independent in 2014 and 2019, every 5 years, I lost both times, but I ran on the same platform that you did in Massachusetts. Wow. So there's two of us. Yeah. So, but today's show is about what God has done for you and through you. So we'll focus on you and your life. You ran for office, a Christian man, a godly man, the embodiment of a Christian pro-life, pro-Christianity involvement in the public square in 2014, 2018. And I'd like to know two questions essentially. Why did you run? What motivated you to run? And the second question would be, are you going to run again this year? Well, it's too late this year. Okay. But, no, I tell you, I never had any intention of running for public office ever. But in 2008, my wife and I came back to the United States after doing a 50-city speaking tour, educating the people of the former Soviet Union about the LGBT agenda. And we were working with a church based in Riga, Latvia, that was sponsoring us. And they sent us, and we visited all their churches in all those countries. It was 8 different countries of the former Soviet Union. And their church had an emphasis on taking the cities for Christ. And toward the end of that year, it was a year-long tour, I began asking the Lord, can we have a city to re-Christianize for you in America? And he sent us to Springfield, Massachusetts. And so in 2008, we spent the Christmas with our sons in California, and then we got on the train with just our suitcases. We arrived in Massachusetts with just our suitcases and a vision. And that vision became an inner city mission, right in the heart of Springfield. Very, very corrupt, depressed. It's like a miniature Detroit or Baltimore. And we bought an abandoned house, a crack house in the middle of the inner city, and we moved into it, and we remodeled it with our own hands, and we evangelized the community, directly, and we started this inner city mission to change the city for Christ. But I had become famous as an opponent of the LGBT agenda. I've ministered in over 50 countries and all over the world, 5 continents. And so I'm considered one of the greatest enemies of the LGBT agenda in the world. In fact, I was named the #1 enemy internationally in a dossier that was published by the Human Rights Campaign back in 2012 or so. But in any case, Massachusetts is controlled by homosexuals. And when I moved back to my home state, they were very angry, and they began doing anything that they could to try to drive me out. And by God's grace, we had a period of 3 years. We got off the train to start our mission January 5th, 2008. And for exactly 3 years, God gave us total grace, no overt opposition. It was beautiful. But then on January 5th, 2011,
I got attacked on the front page of the Boston Globe newspaper it was a major hit piece trying to expose me as a, criminal for opposing the LGBT agenda. And then everything happened. We started getting attacked. We got attacked by all the media. We had vandalism. We had many different things. And that's when the biggest of the 5 lawsuits of my life happened. I was hauled into a U.S. federal court right down the street. It was like 2 blocks down the street from our inner city mission church, by a hard left federal judge, because the Marxists had managed to bring a lawsuit against me for crimes against humanity, right? What they invented to deal with the Nazis after Nuremberg, after Germany in the Nuremberg trials, they managed to find a way to using something called the Alien Tort Statute. They were able to bring me into U.S. federal court, not criminally, but civilly, suing me for crimes against humanity for preaching against homosexuality in Uganda. And they said essentially that I was the mastermind of what they called the Kill the Gays bill in Uganda, which was completely misrepresented. And I wasn't the mastermind of it anyway. And so I got hauled into court. You've read the filings on that, and right, and during that lasted 6.5 years. Harry Mihet was my lawyer. Wonderful, godly man. Thank God for Harry Mihet. And Liberty Counsel, who Harry works for and helps to lead, they spent $1.5 million defending me in that lawsuit. But in the middle of it, that the Human Rights Campaign put out that dossier naming me as public enemy number 1. And they were trying to poison the jury pool. You'll know what I'm talking about as an attorney. They were trying to poison the jury pool so that when I got to court, everybody in the whole state would think that I'm a criminal against humanity. And it's called the Saul Alinsky box. Saul Alinsky was the radical Marxist trainer of the street activists who said, pick a target, freeze the target in place, so control all the information about them, and then destroy them publicly as a warning against all your enemies. Will you please give me 5 minutes so I can summarize this, because it's very interesting what you say. I'm taking notes as you speak, and I don't want to forget what you're saying. Make sure that I say it in Romanian. So we'll get back to this Marxist. I forgot what his name is. Deci, întrebarea esențială, într-adevăr avem un aspect foarte interesant în seara aceasta. Întrebarea esențială pentru interlocutorul meu a fost ce l-a motivat să candideze la funcția de guvernator al statului Massachusetts. Dânsul a început să-mi spună o poveste care începe pe la începutul acestui mileniu. Spunea că după prăbușirea sistemului sovietic, comunismului în Uniunea Europeană, în Europa și în Uniunea Sovietică, a călătorit mult prin lume. A călătorit prin aproximativ 50 de țări ale lumii și de asemenea a călătorit prin Uniunea Sovietică și anumite țări din fosta lume comunistă, inclusiv țările baltice. A vorbit în aproximativ 50 de orașe din fosta Uniune Sovietică și Europa de Est. Încă n-a spus dacă a ajuns și prin România, o să-l întreb. Dar spunea că scopul dânsului pentru care a făcut acest turneu de câțiva ani în întreaga lume a fost recreștinizarea Uniunii Sovietice. Deci obiectivul dânsului a fost să contribuie împreună cu soția dânsului la recreștinizarea Uniunii Sovietice. În perioada aceea de timp, vă puteți, poate unii dintre dumneavoastră vă amintiți, anii 90, începutul acestui mileniu nou, s-a produs această revoluție a minorităților sexuale peste tot în lume și peste tot în lume unde domnul Lively mergea, căuta să explice creștinilor și factorilor politici pericolele pe care această acțiune agresivă din partea minorităților sexuale îl prezintă pentru drepturile creștinilor. Deci când s-a întors înapoi în Statele Unite, în anul 2008 s-a dus în statul Massachusetts, unde
și-a luat rezidența împreună cu soția dânsului în orașul Springfield, Massachusetts, unde au căutat să educe publicul din statul respectiv privind valorile și creștinismul. Timp de 3 ani lucrurile se păreau că merg destul de bine pentru soția dânsului privind programul proiectul dânșilor din Massachusetts, însă în perioada aceea de timp și-a făcut mulți dușmani, iar pe 5 ianuarie anul 2011 a fost dintr-o dată atacat de mass media din Massachusetts, inclusiv cel mai mare ziar din statul Massachusetts, și anume Boston Globe, ziarul Boston Globe, care l-a acuzat de crime și intoleranță și homofobie, iar la puțin timp după aceea a fost din nou dat în judecată pentru a 5-a ori în viață. Este vorba de un proces intentat împotriva lui de un grup de persoane de minoritățile sexuale din Uganda. Vom discuta subiectul acesta cu dânsul puțin mai târziu și menționa că avocatul care l-a apărat în cazul acela este românul nostru creștin, domnul Miheț, Horatiu Miheț, cum spuneam la început, cel mai bine cunoscut avocat român din afara României, un avocat care se ocupă de drepturile constituționale. Horatiu Miheț, împreună cu firma creștină Liberty Counsel, l-a apărat vreme de 6 ani pe acest om care îl vedeți pe ecran împreună cu mine, împotriva acestui proces de mare anvergură mondială, globală, lansat împotriva lui de minoritățile sexuale din Uganda, în care a fost acuzat de crime împotriva umanității. Pe domnul Miheț și Liberty Counsel au cheltuit aproximativ 1,5 milioane de dolari pentru a-l apăra pe domnul Scott Lively în acest proces. Așa că vă încurajez, nu închideți, nu ieșiți de pe Facebook, pentru că vom discuta acest proces puțin mai târziu, acum seara, și modul în care românul nostru extraordinar, Horatiu Miheț, l-a apărat pe acest om și a reușit să câștige cazul. L-am oprit pe domnul Lively din prezentarea dânsului pentru a putea prezenta acest sumar al prezentării dânsului privind modul în care a decis să candideze în funcția de guvernator a statului Massachusetts și acum va continua dânsul pe aceeași temă. So, excuse me, Mr. Lively, going back to you. Again, the topic was, how did you end up running for governor? And you have explained to us the background about being in the Soviet Union, Latvia, 50 countries, 50 speeches, Uganda, and so on and so forth. And so we left off right there. Yeah. Right. I'd mentioned Saul Alinsky and that strategy of he taught the Marxists to pick a target, to freeze the target in place by controlling the information about them and then destroying them as publicly as possible. And that was me. Obviously, they had me in a Saul Alinsky box, and there's no way to break free unless you do something that's bigger than the media can control. You have to do something where the public will have a chance to see who you really are, and where the propagandists cannot control all the information. And so I ran for governor the first time in 2014 to do something bigger than they could control, and it worked. I broke out of the Saul Alinsky box by showing the public who I really was. Now, that it didn't change the haters from hating me, but it destroyed the legal strategy, because they could no longer count on having a jury pool that believed only the propaganda, because the truth had gotten out about who I was. And many media people during that time, talk show hosts, would say, I would get on the show and they'd say, "You are nothing like I heard you were." And it was wonderful. It was a glorious thing. But it was also a tremendous opportunity to advance the gospel of Jesus Christ in the political arena. Political arena is the darkest place in society.
And I was able to bring that light in there. And because I wasn't trying to win, I was only running to have a platform for the public to hear what I had to say. And so I didn't compromise anything. I spoke clearly that abortion is murder, and that the Bible condemns homosexuality, and that America is a Christian country established on a biblical foundation. I said those things over and over all across, and God gave me favor, gave me such favor. I was in hundreds of media interviews, and I was included in both of the major debates in which all the candidates participated. There were 5 of us, the Republican, the Democrat, and 3 independents. And so I got to be on stage in live televised debates, speaking the truth of God to the people of Massachusetts in a way that they hadn't heard ever before in a political campaign, at least not in the last century. So it was a profound, wonderful experience. And the second time I ran, I wasn't going to do it again. The first time I ran, I just did it part-time. I spent only about $40,000. I told people I didn't want to win. In fact, my running mate was a black homeless woman from our mission. And we called ourselves the Miracle Ticket because it would be a miracle if we won. And it would be an even bigger miracle if we wanted to win. That was the joke. But then the second time, Charlie Baker, the very corrupt governor, promised Planned Parenthood in the media. He promised that he was going to give Planned Parenthood state tax dollars to replace any money that they lost from Congress for their involvement in the baby parts harvesting scandal. And when I heard that, I said, that's it. And no one was stepping up to oppose him. He had no opposition. And the Democrats and the hard left were they were going to run. My theory was, and I believe I'm correct, they were going to run Charlie Baker against Trump in the 2020 primary, and that he was going to go out against Trump on the Republican side, and Elizabeth Warren was going to go against Trump on the Democrat side, and then he was going to join the Warren administration after she beat Trump. That, I think, was their strategy. And but I destroyed that by running the second time. I ran to win. I got 36% of the vote, despite everything they could do, and that was all by the grace of God too. So anyway, that's that story in a nutshell. Scott, you got 36% of the votes in 2018. Yeah, and that was with the media. That there were 2 or 3 media that hated me so much they couldn't keep their mouths shut. That was the Boston Globe and a couple of others. But all of the rest of the media, they suppressed me, right? No coverage. And the Republican Party cheated against me, turned against their own rules, and pretended that I wasn't in the race. As a matter of fact, their official polling that they didn't have my name on it, right? That if the vote was held today, who would you vote for, Charlie Baker or the Democrats? And I was just completely left off. And it was something. So in the end, let me just, this is exciting because I'd love to say this, that in the end, I got 100,000 votes. It's rounded up to 100,000 votes for, we spent, whatever it was, $140,000, something like that. Charlie Baker got 175,000 votes and spent $7 million to get it. That was glorious. And plus that my 36% killed any strategy for him to run against Trump, because the only way it was going to work, they were selling him as the most popular governor in America. And the Democrats and the Republicans, they were the same people. They had set the whole system up so that Baker and Warren would win by huge margins. And so Massachusetts would then be in the news for having these 2 powerhouses both going against Trump at the same time. And I destroyed that. That was by the grace of God. I destroyed that strategy. They were not able to pull that off. So that, anyway, that's that story. It's amazing to see the hand of God in the lives of people. Again, this is not about me, but I see how
in a sense, your life is sort of intersecting with mine, Yeah. similar trajectories, similar paths. Because I ran for the European Parliament in 14 and 19. The media totally ignored me. I got no publicity, none whatsoever. And even so, this first time I got like 40,000 votes. The second time I got 150,000 votes, and I need double that to make it into the European Parliament. But that's a different story. I'm not giving up. You know, people are watching us and asking us to run again, and so I think we'll do it again in 2024. And by God's grace, and we did exactly what you did. I ran so that I could promote exactly these 7-8 principles that you have listed in on your website running for governor. Exactly what I did in Europe in 14 and 19. Let me switch to Romanian. I'll be right back. I'm running out of time too. I don't know how much longer you want to go, but okay. Can we set a how time? Much time do we have? Let's see. Can we stop at 2:30? My time 2:30. Yeah, we'll stop. Yeah, in about 15-20 minutes. Okay. When I come back, I want to talk about the Uganda trials and the Uganda litigation. Dânsul spune că mai are la dispoziție numai aproximativ 20 de minute, așa că vom încheia în 20 de minute. L-am întrebat ce l-a motivat să candideze pentru funcția de guvernator al statului Massachusetts. Dânsul mi-a spus că pur și simplu era vorba de depravitatea acelui loc, acelui stat întunecat din punct de vedere spiritual, și motivația principală pentru dânsul a fost să promoveze valorile creștine în spațiul public. Și întrebarea dânsului retorică, cum mi se pare, a fost în care context poți să promovezi valorile creștine mai mult decât atunci când e vorba de o campanie pentru guvernator, o campanie electorală în care explici publicului care este platforma și care este motivația pentru care candidezi. Dânsul spunea că ceea ce l-a motivat a fost să promoveze dreptul la viață al copiilor nenăscuți, să promoveze valorile, să promoveze libertatea religioasă și, ca să citez în mod direct din ceea ce spunea dânsul, pentru el candidatura în 2014 și 2018 a fost, spun ghilimele, oportunitatea de a promova Evanghelia lui Iisus Hristos, momentul în care mi-a venit în minte cuvintele apostolului Pavel, care spunea că prin greutățile prin care a trecut, mulțumește lui Dumnezeu că vestea cea bună a Evangheliei a ajuns în casa cezarului. În anul 2018 a obținut 36% din voturi, iar oponentul lui democrat, care a câștigat de fapt funcția de guvernator, a câștigat restul. În 2018 a luat 100.000 de voturi, a cheltuit $140.000 pentru a câștiga 100.000 de voturi, iar în anul 2018 a câștigat, cel care a câștigat alegerile, oponentul dânsului, a cheltuit $7 milioane și a strâns 175.000 de voturi. Scott, very briefly, have you ever been to Romania? Yes, I've been to Romania. I was in Brasov, well, during our we did it. My wife and I did a 2-year study of the populist, the Christian conservative / populist movement between in 2015 to 2017, and part of that was in Europe, and we met a family in Hungary who took us with them to their bed and breakfast in Brasov, and we stayed there. And then we continued on with them to Sunny Beach, Bulgaria, and Ann and I celebrated our wedding anniversary there. So we drove all the way across the country, and we spent some time in Brasov. How long were you in Romania? Just a week or so. Yeah, it wasn't long. Dânsul ne spune că a fost în România vreme de aproximativ o săptămână, în perioada de anilor 2015-2016, a fost în Europa pentru a studia fenomenul mișcărilor creștine populiste din Europa și cu acel prilej doar a fost întreagă prin România, unde a stat la Brașov câteva zile, după aceea s-a dus în Bulgaria și așa mai departe. Subiectul final din seara aceasta, pe care l-am așteptat cu toții, este procesul intentat împotriva dânsului de către
minoritățile sexuale din Uganda, unde, cum spuneam mai devreme, a fost apărat de avocatul Horatio Miheț. Tell us about the lawsuit. When was it filed? Take us through the proceedings and where we are today. Just after we went to in 2008 to Springfield, I got a call from my friend Stephen Langa in Uganda, and I knew Stephen because I helped launch the pro-family movement with him in Uganda back in 2002 and 2003. By the grace of God, again, I was working as a lawyer I hadn't even become a lawyer. Anyway, I became the substitute speaker for Uganda's first national conference, a pro-family conference against pornography and obscenity. And it was a big event, and they lost their speaker, and a Christian man in Uganda was the son of a man who had just heard me speak at a rally in Southern California. And so he called me and said, would you be willing to go to Uganda at your own expense and be the speaker for this conference? And I said, absolutely. And so I flew. I spent 4 days flying, 2 days there, 2 days back, for 3 days on the ground. But it was wonderful. And I spoke at this, and Uganda was mystified as to what was happening to their country, because all of a sudden there was this rise of pornography and obscenity. They never had the problem before, and it was rising in their media, and the whole conference about how do we solve this, how do we deal with this, and I was just supposed to provide sort of general context what has happened in the U.S. But when I got there and I looked around, I said, I can tell you exactly what's going on here, is that the LGBT movement has moved in, that the globalists have started using your country to push their agenda. And the reason that was happening was because Uganda, by following Christian values, had gone from having the highest level of AIDS in Africa to the lowest by using abstinence and fidelity in marriage as the approach. And they had shown the whole world that you didn't have to follow the condom education of the Western, media and the activists. You could actually stop it with Christian values, and the globalists could not let that happen. And so, like they always do, the George Soros types, is they come in and they buy up media and they organize street activists, and that's what they had done in Uganda. And they push the key to the whole globalist agenda is the sexual revolution. And that's how they started. They started with pornography, and they started with activism demanding sexual freedom. And that's what they did. So 2002, 2003, I went there, I helped them launch a pro-family movement. Late in 2008, Stephen Langa calls and says, will you come to Uganda? We haven't been able to stop it. We're going to try to come up with some kind of a law to deal with it. But could you come and teach the history and all that? So I said yes. Can I present a summary all the way to 2008 because it's fascinating? Okay. Deci l-am întrebat să ne dea câteva informații privind modul în care a ajuns să fie dat în instanță în Statele Unite de către minoritățile sexuale din Uganda și spunea că la începutul mileniului s-a întâmplat să fie la o conferință undeva în California, unde a fost invitat să meargă în Uganda la o conferință care urma să fie organizată în Uganda privind pornografia și obscenitatea. Pentru că la vremea aceea Uganda, care a început să se iasă din perioada colonială, postcolonială, dintr-o dată s-a produs un influx de imoralitate și în Uganda, pornografie, obscenitate, imoralitate, și au încercat să formeze o organizație, o mișcare pro-familie în Uganda pentru a contracara, fondată pe valori creștine, pentru a contracara această invazie occidentală a pornografiei și obscenității. A fost rugat să meargă să vorbească la o conferință. S-a dus și a vorbit la conferința aceea vreme de 3 zile și în perioada aceea de timp a explicat celor din Uganda ce se întâmplă și modul în care
lumea occidentală și mai ales revoluția sexuală din Occident penetrează diferite țări din lume, așa cum s-a produs și în România, și aceste organizații globale care promovează revoluția sexuală își aleg ca și țintă țările mai sărace, mai slabe din lume, pentru a le infiltra prin mass media și prin diferite organizații și evenimente sociale. Și pe scurt îmi spunea că la vremea în care el a ajuns în Uganda, la începutul mileniului 3, nivelul de SIDA, de infectare cu SIDA în Uganda era cel mai ridicat din lume, iar la ora actuală, în anul 2022, rata de infecție cu SIDA în Uganda, de fapt, este cel mai scăzut din lume. Poate vă întrebați, așa cum am întrebat și eu, care este explicația fundamentală pentru reducerea atât de drastică, aproape peste noapte, acestei rate de infecții cu SIDA. Răspunsul dânsului a fost abstinența. El a promovat, a încurajat bisericile din Uganda să promoveze abstinența. Bisericile au promovat abstinența în rândurile tinerilor și ca atare efectele sunt cele cunoscute. Infecția cu SIDA în Uganda a scăzut la un nivel record, poate cel mai mic din lume. L-am întrerupt pe invitatul meu ca să pot explica aceste lucruri în limba română și acum va continua să arate modul în care cei din Uganda l-au dat în judecată minoritățile sexuale care erau nemulțumite de activitățile lui în Uganda, cum l-au dat în judecată în Statele Unite. Și acum mă rog să continue explicația dânsului, povestea, istoria aceasta fascinantă. Scott, go ahead. So in early 2009, I went back to Uganda to do a 3-day seminar just to refresh people's understanding of the history, goals, and the tactics of the LGBT movement as they were preparing to produce some kind of a law. And I was honored to be asked to speak in their national parliament to members to MPs of Uganda, and I did that. I said, I know that you're planning to produce some kind of law, and let me suggest that you focus your law on rehabilitation and prevention, because the two other speakers there with me in the country were specialists in those two areas. There were 3 of us. And I said, that's the way to go. Don't focus on punishment. Focus on helping people recover. You could be the world leader in helping people recover from homosexual dysfunction, same-sex attraction disorder. And you can also prevent young people from being lured into the homosexual lifestyle by raising them up from a very young age in school in preparation for marriage with someone of the opposite sex. Train them from the very beginning that part of their job is to prepare themselves to be the best husband or the best wife that they can be. And that's how I left it. I went back to the US. The next week, they came out with a law that that completely ignored my advice and that focused completely on punishment and that included capital punishment for homosexuals, repeat offenders. And that was not what I supported. I don't support that at all. And people need a chance to be able to overcome their problems. But anyway, the European media, the American media, they began blaming me. They began calling me the mastermind of this bill, which was a lie. They knew it was a lie. And then I began this long fight. And so in the process of this fight, the LGBTs in Massachusetts used that situation to get me into federal court. That was the thing that they used. They said that I mean, there was, from a legal standpoint, there's simply no causation at all in this. There's no connection between my advocating. Even if I had advocated for that law, I cannot be responsible for what a independent legislature does for its own country. But in any case, that they then claimed that there was all kinds of persecution of homosexuals in the country after that, which there really wasn't. There was some, but it was not very severe. There was one severe case, and this is important to get out because people might hear about it, is that
one man, the head of sexual minorities Uganda, was murdered, and he was murdered in broad daylight. And when the media found out about that, they came out and they said his blood was on my hands. I don't know how they would get away with that connection, because there is no connection. Even if I had been advocating for violence, which I wasn't, and I never have, and then so I was getting really beat up in the media all over. And then the police caught the man who did it. It turned out to be a 22-year-old gay prostitute who was bailed out of jail by David Cato, the victim, to be his live-in lover and houseboy. And when he didn't pay him as promised, the boy beat him to death with a hammer. And he confessed to the crime. He's serving 30 years in a Ugandan prison. But the media never reported that. They just left it. They left the implication that I was the mastermind of the Kill the Gays bill, and that many homosexuals had died in Uganda as a result of my agitation. And then that became the platform for the lawsuit and the propaganda surrounding it to try to nail me, to put me in jail or take everything I have. Heavy duty persecution. But it was all related to the Uganda thing. I love the Ugandans. The Ugandans love me. This was all Americans who were doing this. They managed to get, and here's the glorious thing about this, and maybe we can end the program with this, that by God's incredible grace, by its incredible grace, that the leader, there was a lesbian leader of the smug organization that was the plaintiff in the lawsuit against me. And Val Kalende was her name. And a few days before the ruling came down with the appellate decision, Val Kalende contacted Harry Meehat to say that she had repented of lesbianism. She had become a Christian, and she wanted to apologize to Scott Lively for all the things that they had put me through. And it made everything worth it. That one thing, the fact that she got saved through that process. And became a Christian and renounced lesbianism. That was the end of that story. That was the end of that saga that went all the way from 2009 to 2018. That's how long that ordeal lasted, including 6.5 years in U.S. federal court with the expectation. I thought I was going to lose that. I was almost certain, because the judge was completely against me, and he's a hardcore leftist. And the team against me, they had a team of 14 lawyers against me, against Harry. Of course, they couldn't beat Harry, but they brought the person who assembled that team, who was kind of the connection, was the judge's former law clerk. He was the guy who sort of was holding the team together and was the liaison for the Massachusetts activists. And yet, despite everything that they did, here's one more little piece. The address for the Center for Constitutional Rights that brought this lawsuit against me was 666 Broadway, Manhattan. So anyway, but in the end, the lesbian plaintiff repented, accepted Christ, and left lesbianism and apologized to me for everything that they'd done. So. God prevailed. Let's go ahead and end on this note. Let me summarize in Romanian again this wonderful synopsis that you have provided, and then we'll be done for today. Dragi prieteni, vrem să încheiem aici, dar vreau să vă comunic partea a doua a evenimentelor care au dus la darea în judecată în instanță a domnului Lively în anul 2009. Deci, cum spuneam, în anul 2008, dânsul s-a întors înapoi în Uganda pentru a continua conferințele și a întări mișcarea pro-familie creștină din Uganda. Tocmai în perioada aceea de timp, când se afla în Uganda, Parlamentul ugandez căuta să adopte anumite legi pentru a contracara această proliferare a imoralității sexuale în Uganda. La sugestia domnului Lively a fost ca legile țării să se focalizeze pe reabilitarea persoanelor care
cad în păcatul imoralității sexuale, în primul rând, iar în al doilea rând să promoveze prevenirea acestor moduri de comportamente. Dânsul și-a exprimat foarte clar poziția, dânsul era împotriva pedepsirii persoanelor care trăiesc în imoralitate sexuală, dimpotrivă încuraja reabilitarea prin educarea tineretului, a tinerilor care se găseau ademeniți sau tentați de stiluri de viață imorale, sexuale imorale. Așa că dânsul a plecat din Uganda cu această dorință și când s-a întors înapoi în Statele Unite a aflat că cele două recomandări pe care dânsul le-a dat privind contracararea imoralității în Uganda au fost respinse, iar Parlamentul ugandez a adoptat o lege care prevedea pedeapsa capitală pentru persoanele prinse în acte de sodomie. Dânsul a fost foarte clar, dânsul nu a agreat cu legea aceasta, se împotrivea aceste legi până în ziua de astăzi. De fapt, dânsul spune că nu agrează cu pedepse de acest gen pentru persoanele care comit păcatul sodomiei, dar din nefericire când s-a întors înapoi în Statele Unite, după ce această lege a fost adoptată în Uganda, presa din America, presa din Europa au lansat atacuri furibunde la adresa domnului Lively, numindu-l persoana care a mobilizat și a influențat Parlamentul ugandez pentru a adopta legea aceasta care prevedea pedeapsa capitală împotriva persoanelor găsite vinovate de sodomie. Din nou, dânsul denunță lucrul acesta, spune că nu a fost de fel implicat în adoptarea acestei legi, dar cu toate acestea, mass media din America a lansat atacuri furibunde împotriva lui, iar în anul 2009 a fost dat în instanță de către minoritățile sexuale din Uganda, a fost dat în instanță în Statele Unite, în orașul Boston. După ce a fost dat în judecată, l-a luat pe avocat să fie apărat pe, din nou, românul Horatiu Miheț. Avocații grupului de homosexuali care l-au dat în judecată au avut la dispoziție 14 avocați. Deci domnul Lively a fost apărat de un singur avocat, Horatiu Miheț, iar avocații care reprezentau grupul minorităților sexuale era în numărul de 14, deci 14 avocați împotriva unui singur avocat. Perioada procesului a durat între anul 2009 și 2018. În final, domnul Lively a câștigat procesul grație dexterității și talentului și profesionalismului domnului Miheț, avocatului Miheț. Istoria cu care dânsul vrea să încheiem discuția din seara aceasta, o istorie reală și cu care vreau de asemenea să închei și eu, este următoarea. După finalizarea procesului în tribunal, domnul Miheț a primit un contact, o scrisoare din partea femeii care l-a dat în judecată pe domnul Lively în statul Massachusetts, o femeie din Uganda, care era lesbiană și a comunicat avocatului Miheț că pe parcursul acestui proces de atâția ani, ea și-a dat seama, s-a convertit la creștinism, a devenit creștină și a dat seama de imoralitatea vieții sexuale pe care dânsa o trăia, o ducea, a abandonat stilul imoral, homosexual pe care îl trăia, a devenit o creștină reală, autentică și a transmis domnului Miheț că își cere scuze, își cere iertare pentru că l-a dat în judecată pe oaspetele meu, pe acest domn extraordinar, Scott Lively, pe care sper să-l am din nou pe pagina mea de Facebook, să discutăm și alte subiecte de interes comun cu altă ocazie. Scott, it's been extraordinary to have you as a guest on my Facebook page today. If there is anything that you would like to comment right at the end of this conversation, you're welcome to do so. I know you are in a hurry to continue your errands for the day. That's fine. But again, if there is anything from the Lord or whatever that you want to encourage us with at the end, go ahead and do that and we'll close out. Well, I just want to remind us all that we have a duty to stand for God's truth in this world, that it's not just not just special people in special situations that are supposed to do it. Everyone has this responsibility, and that
when you step up and you have the courage to speak truth, then God will reward you for that. And my whole life is proof of that. I've suffered a great deal of persecution, but the blessing has been so far beyond the persecution that it's immeasurable. And I wouldn't change anything. I'm grateful to God for all the wonderful, exciting experiences that I've had, but all of it was because I surrendered my life to Jesus Christ. All of it. He's done it all, and I've just been willing, saying, here I am, Lord, send me, and He has. So and the same is true for everyone. So I'm not special at all. I'm just I'm just a sinner saved by grace who says yes, Lord, whenever He calls. And I encourage everybody else to do the same. If you want to find more out about me, if you speak English or read English, scottlively.net is my website, and all my books are there for free. Many hundreds of articles and other resources that are there. All of it's for free. And I'm here to serve the cause of Christ in this world to the best of my ability. And I'm just very grateful to have had the chance to be able to talk with you, Peter. And I applaud you for what you've done. And I say, yes, please do it again. Keep running. And everyone else, always fight for the right. It's never wrong to do that. It's always right. You don't run for office just to win. You run to have a platform to speak the truth, because politics is the darkest place in this world. And that where the darkness is very dark, the light shines all the brighter. So anyway, that's it for today. God bless you. Thank you very much. If you don't mind, just 2 minutes to end in Romanian, and then we'll be done. Lots of comments on the side of the page. Lots and lots of comments. People appreciate you. The topic for tonight, our conversation. The last comment, lots of hearts and victory signs. Come to Romania. Thank you very much. So you're appreciated very much. Încheiem aici, dragi colegi. L-am rugat pe domnul Lively să ne spună câteva cuvinte de încheiere. Ne-a dat câteva concluzii. În primul rând, stand for God. Stați aproape de Dumnezeu, promovați valorile lui Dumnezeu. În al doilea rând, never give up, niciodată să nu vă dați bătuți. Continuați bătălia pentru Împărăția lui Dumnezeu. Apreciază faptul că în România există un ARN, o mișcare politică creștină, și ne spune: luptați-vă, mergeți înainte, chiar dacă nu câștigați alegerile. E important să înțelegeți mesajul următor. Când candidezi pentru o funcție publică, este o oportunitate pentru a promova adevărurile lui Dumnezeu în spațiul public, și asta contează, chiar dacă în final nu ajungi în Parlamentul European, dar îți faci datoria față de Dumnezeu și față de semeni. Scott, thank you again. Bless you. Good night, and hopefully we can continue this dialogue some other time. Amen. Let's do it. Yes, God bless you and all your watchers. Thank you. Bye now.